This is the song that catapulted an area otherwise known for low-cost housing and high-range crime into the national limelight for all the right reasons. Dandora, the hip-hop city, as the song suggested, came to be known as the estate, which would ultimately produce the country's first and most profound Swahili hip-hop music culture. Wangu wa mtaa fanya mambo wawase tuna haso na fanya mambo hatuna wasiwasi project bado hapa ni wakati. At the forefront of this musical rebirth were three musicians: Kamau Ngigi aka Kama, John Vigeti, and Roba aka Otero, collectively known as Kalamashaka. The trio, who formed the group in 1995, all hailed from the Dandora estate within Nairobi's Eastlands area. At that time, D, as it's commonly known, was famous for crime. But Kalamashaka, through their music, would inadvertently bury that negative reputation and instead front an image of Dandora where hip-hop and Kenyan rap music was appreciated. The group released their first hit song, Tafsiri Hii, in mid-1997, and it became an instant classic. Kalamashaka would later release their first album, Ni Wakati, which became successful with songs like Fanya Mambo. The song would ultimately make Dandora the country's capital of Kenyan hip-hop music, and Kalamashaka was credited for giving the youth of Dandora a cool alternative to the street life of crime. With exposure came success, and with success came growth. Kalamashaka would morph into Mau Mau, an Eastlands hip-hop music stable who many considered as the royal family of Kenyan hip-hop. Within no time, Mau Mau merged with Mombasa-based Uko Flani to form the ultimate stable, Uko Flani Mau Mau, which consisted of at least 25 members who collectively released more than 800 music tracks and 42 music videos. Kazi yangu ni kudandia tipa, yani kuziseparate mfupa na vunjika kana mfupa na vile zinatupa sezi tupa sababu sina pupa. Sasa CD online super na zikomtani kiangalia dem gani msupa si kwa sura bora kwa tabia. CD alikulisho kwenda kununua bia na zikisha naenda kuibia. John Karanja was then a young boy who was lucky enough to join Uko Flani Mau Mau as their protege, even though his music career as well as the group's did not last. Dandora Hip Hop City si ndo tulikuwa member na mistari tu zikakuja. Nilikuwa mtu mistari hadi shule nilikuwa napenda kuimba ile hizi poem nilikuwa napiga mashairi. The group grew too big too fast, and leadership wrangles would soon sink the ship that still remains the largest ever music group in Kenya to date. Hiyo shughuli ya Hip Hop City tulikuwa wengi, lakini wengi walikuwa na tamaa. Ile tamaa iliwauza. Sasa yuko walishakufa, wengi walishazoea. Mamemba wetu, wakubwa wetu wengine walikuwa Hip Hop City. Sasa yuko hawalishaaga kwa sababu ya nini? Tamaa. Anapata na bado
akipata kitu kama bunduki anaona mzuri, ataka zile mingi. Due to their raw lyrics and raspy image, the group was often associated with the outlawed Mungiki sect, which at the time was reigning terror amongst Nairobi residents. Uko Flani Mau Mau faded away, even though some members of Kalamashaka like Vigeti and Kama have tried to reinvent themselves with the new music released recently. But Dandora's story indeed transcends music. The estate, now known as a low-income informal settlement area, was initially not intended to be so. Dandora's story begins in the late 19th century when British colonialists used the land there to plant sisal. With time, the area became known as one of the largest sisal plantation farms in East Africa. The sisal farm was actually named after a couple, Dan and his wife Dora, who owned large tracts of land in Nairobi. After independence, local dialect influence would see Kenyans christen the area to Dandora, merging the names of the two previous owners of the place. But real development in the area would not begin until 1975, when the Kenyan government, through partial funding from the World Bank, decided to kickstart a project to establish an estate in the area. What became known as the Dandora Community Development Project would see the construction of single-dwelling housing units meant to offer a higher standard of housing for the slowly growing Nairobi working class who had been anticipated to relocate to the city due to industrialization. Mtaa wetu, hizi manyumba tulikuwa tunapewa, zilikuwa zinapewa wala walikuwa wamepewa, ilikuwa ya watu wakae na kila mtu na familia yake. Lakini kwa sababu ya population vile ilipanda, ikakuwa ni ngumu mtu kukaa na familia yake peke yake, kwa sababu wengine hawana kazi, inambidi accommodation room moja bili. John Kihara's father moved into the estate in the early 1980s while working for an Asian family who owned a business in Dandora. Once construction of houses was complete, occupation was regulated by the then Nairobi City Council, who decided to auction out the houses via a raffle ticket mechanism. In order to participate in the draw, you had to buy a ticket for 20 Kenya shillings. A draw was made and winners would gain ownership of the houses. World Bank ilikuwa inajenga choo na karumuka moja na bafu. Unajengewa hapo. Alafu walikuwa wametuwekea maji na walikuwa pia wametuwekea barabara za lami. Dandora hii yote. But if tarmacked roads existed in Dandora before, they no longer do so now. Amenities here are strained by the growing population and unregulated planning. Sewage line zime block zote. Unakuta saa hii mavi inatembea kila mahali. Sasa unakuta challenge kubwa ni magonjwa. Haishi. Unakuta taize plot tunakaa, kila plot zamani tulikuwa tunapewa kila plot iwe inakuwa na tank. Alafu katika hiyo tank mnaenda mnatupa takataka pale. Siku hizi hakuna hiyo. Sasa ni kila mtu atupe mahali anataka. Unakuta maji zile mifereji tulikuwa tumewekewa zamani na ile inatumika ilikuwa ya chuma. Wakati sasa inapata kutu inakatika. Na hii sewage bado inatembea kila mahali. Kwa hivyo zikipatana, ukikunywa maji unasikia saa zingine ya maji iko na ukali kidogo. Si ile maji ya kawaida. It's a situation that residents here believe can be resolved by the local leadership, but nothing is being done about it. Dandora was meant to have just slightly over 1,000 housing units, but now building extensions are the norm due to the high population growth within the area. Dandora peke yake iko na mitaa zingine zimejiongezea kwa sababu ya zile charges za population. Zile tulipata kuna hiyo inaitwa Comrade Bridge. Hiyo ni moja. Ndio ukitoka roundabout kutoka Kariobangi ndio ya kwanza. Alafu kutoka hapo unapata Dandora phase 1, phase 2 na phase 3. Lakini kando yake kuna estate nyingine inaitwa Canaan. Ilikuwa kijiji lakini sasa ikakuwa watu wakapewa wajenge na mawe. Sasa ikaitwa Canaan. Kuna nyingine inaitwa Gitari Marigo.
Sasa hiyo Dandora ndio yuko karibu na mto, karibu huko phase 4 chini kabisa, na bado iko Dandora. Kuna ingine inaitwa Sharp Corner. Sharp Corner pia ni estate nyingine ya kujiongezea, na alafu kuna hiyo ya mangorova moja inaitwa Jua Kali. Yes, zote ziko ana Dandora. Imeenda wapi hiyo nyama? Hebu nipeni tu maji. Maji iko wapi? Nitaosha na nikule na ni nyama tamu. After the break, Kitu ile lichangia sana sana Dandora kuharibika ama kategori yake kurudi chini ni sababu ya dump site. Kwa sababu unakuta wakora wote wako hapa. Sasa CV ya Dandora ikaharibika. Ikakuwa si mahali mzuri sasa ya kukaa. Lakini sasa mchangilio mkubwa kabisa ni dump site. Nimelea watoto hapa, nimewasomesa hapa. Kila kitu guo inatokaga hapa, kila kitu. Kulipa nyumba ni hapa. I tell you about the growing animosity among the residents of Dandora over the 40-year-old dump site, which is the goose that lays the golden egg to some and a thorn in the flesh to others.